The next portion is fabric finishing. After leaving the loom, the fabrics are not that much of consumer acceptable. So make it the fabrics consumer acceptable. Certain chemical processes are carried out on the fabric, and these processes are known as fabric finishing. Fabric finishing is any process that is done to fiber, yarn or fabric either before or after fabrication. In textile manufacturing, finishing refers to the process that converts the woven cloth into a usable material or fabric. Apart from improving the look of the finished clothing, its performances as well as with various defects can also be removed. The process are selected on the basis of the nature of the fabric, weave and purpose. സോ ഫിനിഷിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാബ്രിക് വീവിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസോ അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറോ അതിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനോ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആ ലൂമിൽ നിന്ന് വോൺ ചെയ്ത ഫാബ്രിക് കടന്നു പോകാറുണ്ട്. ആ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ടും ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് വോൺ ആയിട്ടുള്ള ആ ഫാബ്രിക് കൺസ്യൂമർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആക്കുകയും കൺസ്യൂമറിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ലെവൽ കൂടുകയും അവർക്ക് കൂടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിനിഷസ്. ഫിനിഷസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം സാധാരണ ഫാബ്രിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിനിഷസിനകത്ത് വരുന്നത്. Finishing improves the appearance, change the texture of the fabric, improve the drape, improve the wearing qualities, modify care requirements, help to bring variety, make fabric more durable, produces imitations, improve the feel. ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ആദ്യമേ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് മെർസറൈസേഷൻ പോലുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിൽക്കായിട്ട് കോട്ടനെ ഒരു സിൽക്കായിട്ട് മാറ്റുന്നു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ദ ഫാബ്രിക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡ്രേപ്പബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ ഫിനിഷസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാബ്രിക്കിന് സർട്ടൻ അഡീഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും പെർഫോമൻസും കിട്ടാറുണ്ട്. ഇനി ഫിനിഷസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. Textile finishes are classified in several ways, but really in concern with the designers and merchandisers, it is divided into aesthetic finishes and the functional finishes. Aesthetic finishes is intended to make it more attractive. The fabric become more attractive by after applying the aesthetic finishes. The functional finishes are applied to add a function, just like waterproofing, fireproofing, etc. Then person concerned with the textile processing industry, the chemists and textile technologists categorize finishes as chemical finishes and mechanical finishes. From the name itself, it is clear that if chemicals are used in the finishing process, it is chemical finishes, and it is carried out through machines, it is mechanical finishes. In our textbook, it is classified based on the life of the finish, the process involved, and the function. First is a classification of finishes based on the life of the finish. They are classified temporary finishes, semi-durable finishes, durable finishes, and permanent finishes. Temporary finishes will fade out after one wash. The first wash it will fade out. That is temporary finishes. Calendering is an example for a temporary finish. Semi-durable finishes are it is lasts for one or two washing or one or two or more than that. Some washings it is overcome some of the washes, so that is semi-durable finishes. Then durable finishes are the finishes that last for and last that much the fabric lasts, though it have the life of as much as the fabric have. That is a durable finishes. It doesn't changes the characteristics or the structure of the fiber or fabric. So this is the durable finishes. In the case of permanent finishes, it changes the structure of the fiber itself, so making the finish permanent. So that is a permanent finish. Mercerization is a permanent finish. Parchmentization is a permanent finish. But durable finishes include tendering is a durable finish.
Semi-durable finish, calendering is a semi-durable finish. So these are the classification of the finishes based on the life. Next is the based on the process involved. They are the mechanical finishes and chemical finishes. They are already discussed. If the process is carried out through the mechanical process, it is known as mechanical finishes. And if chemicals is added to it, is chemical finishes. Mercerization is an example for chemical finishes, and calendering and tendering is an example for mechanical finishes. Next is the based on the function. Based on the function, as this is also we have discussed earlier, aesthetic finishes and functional finishes. Aesthetic finishes are the basic finishes given to the fabric to improve the appearance. The tendering is a process, calendering is a process. Then functional finishes or the specific finishes are the waterproofing, fireproofing, etc., which provide special characteristics to the fabric. Then these are the some of the fabric finishes: beetling, inspection, singeing, desizing, scoring or cleaning, bleaching, stiffening or sizing, weighing, calendering, tendering, mercerization, sanforization, parchmentization, and waterproofing. These are the finishes we have to study in our syllabus. There are much more finishes are also there. First is the beetling process. In this, linen or cotton is beaten by large wooden blocks to make it lustrous. So this improves the lustrous appearance of the or it changes the rough appearance of linen and cotton to a lustrous appearance. It is a mechanical process and it is a durable process. So this is the beetling process. The ash color is the fabric and there are the wooden blocks are beating the fabric. Then next is the inspection process. It is the careful examination of the fabric for any imperfections. Fabric inspection is done in gray form or finished form. The inspection of fabric is a procedure by which the defects of the fabric are identified and fabric is classified according to the degree or intensity of the defects. This is the inspection process. This is a one of the blue color is the modern machine and the other is the old machines. Both these in which the fabric is spread and through the help of the machine and the lighting, the fabrics are inspected for the defects. Singeing. Singeing means burning the surface lightly. In this process, the resined small fibers were burned with the help of the flame. So this is a singeing process or the burning out of raised small fibers on the surface of the fabric. You can see the flame. This is the next is the desizing process. Sizing is the starching process. So desizing is the removal of the starch or the sizing agent from the fabric. It may be steeped in a dilute acid and then rinsed or enzyme may be used to break down the size. Silk fibers undergo degumming since sizing gum imparts stiffening to the silk fabrics. This is a degumming process in which it is passed through a solution to remove the gum. In silk fabrics, it is also known as degumming process in which gum present in the silk fiber is removed. The scoring and cleaning process. Scoring and cleaning process is done to the fabric if it is soiled by passing through the loom or going through the weaving process. So scoring is a chemical washing process done on fabrics to remove natural wax, dirt or other impurities accumulated in the manufacturing process. And this also can be carried out for the woolen fibers because sheeps, the most of the woolen fibers are soiled when we are availing it from the sheep itself. This is the scoring process. This is the soap water.
This is the cleaning process. Next is the bleaching process. Bleaching is a chemical treatment given to fiber, yarn or fabric to improve whiteness by removing the natural color and remaining trace of impurities. Vegetable fibers is bleached using oxidizing agents, and the reducing bleaches are used in the protein fibers. Man-made fibers do not need any bleaching. This is the bleaching process. Bleaches are added to remove the colored part. Advantages of bleaching. Bleaching gives whiteness to the fabric. It helps in the easy dyeing and printing of the fabric. Special finishes can easily be given to bleached fabric. It enhances the quality, absorbency and luster of the fabric. The chemicals used in bleaching disinfect the fabric. അതായത് ബ്ലീച്ചിങ് മൂലം കൂടുതൽ വൈറ്റ്നസ് കിട്ടുന്നത് വെളുപ്പിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ്. അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഡൈയിങ് പ്രോസസ്സ്, കാരണം നല്ല വൈറ്റ് സർഫസിലാണ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കളർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം കളർ റിമൂവ് ചെയ്തുമ്പോൾ പ്യുവർ വൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആകും. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഡൈയിങ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടെ കളർ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ബ്ലീച്ചിങ് സഹായിക്കും. ഇത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസിയും ലെസ്ചറും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് stiffening or sizing. മുമ്പേ പറഞ്ഞ desizingൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. This finish is given to the fabric to subdue certain defects like fitting the openings and providing the appearance of the freshness. ഓപ്പൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വീവിങ്ങിൻ്റെ വാപ്പ് ആൻഡ് വെഫ്റ്റ് ആണ് തമ്മിലുള്ള അകലത്തിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ സ്റ്റിഫൺ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈസിങ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന സ്റ്റാർച്ചിങ് പ്രോസസ്സിന് ഈക്വൻ്റ്, പച്ചമുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചിങ് പ്രോസസ്സിന് ഈക്വൻ്റ് ആണ്. Normally starches, dextrin, gelatin, oil and wax are used for sizing. Sizing means the fabric's crisp, can be permanent and temporary in nature. Starch, which is soluble in water, is temporary, and if starch is mixed with resin and then set in the fabric by heating, then it is a permanent sizing. Next is the weighing process. Degumming, the silk fibers become soft and light. This loss of weight is compensated by treating silk with suitable organic and inorganic compounds such as salts of tin, aluminum, iron and tannic acid. ഇതെല്ലാം മെറ്റാലിക് സോഴ്സാണ്. മെറ്റാലിക് സോഴ്സസിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈബേഴ്സ്, സിൽക്ക് ഫൈബേഴ്സ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അതിലേക്ക് അഡ്ഹർ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെയിങ് പ്രോസസ്. The salts penetrate the yarns and become permanent part of the fabric but cannot be detected by handling. Weighed silk acquires a beautiful texture and appearance. This process improves the feel and draping quality. Drapeability, അത് ഒഴുകി കിടക്കുന്നത്, that is draping quality. അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന low grade wool fabric is also weighed, sometimes by felting short wool fibers into the fabric. Next, calendering process. Calendering is a mechanical process and it is one of the aesthetic or the basic finishing process. The fabric is passed through a series of smooth hot rollers to remove the wrinkles. It makes the fabric smooth and lustrous, thereby improves its appearance. The calendering effect on the fabric is usually temporary and disappears at first washing. So it is a temporary process. കാലണ്ടറിങ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ കണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ കാണാം ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഫാബ്രിക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ റിങ്കിൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ഇതിൽ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ടെൻഡറിങ് പ്രോസസ്. ടെൻഡറിങ് പ്രോസസ് ഗിവ് ദ ഫാബ്രിക് ടു ബ്രിങ് ദ ഫാബ്രിക് ഇൻ ടു നോർമൽ വിഡ്ത്ത് or the uniform width. The fabric is pulled out to a uniform width all along the fabric. Tendering measures 20 to 90 feet in length and has hooks on both sides. Selvages of the fabric are firmly fixed in hooks on both the ends. Now the steam is passed on the fabric, and when the fabric regains normal width, it passes through a hot air chamber where it dries up.
The fabric is straightened by placing the warp and filling at right angles. The fabric is also attains regular width. So, the machine with the chain of hooks on both sides. Selvages are hooked and then it is passed through a steaming machine. Then it is loosens and occurs the same width all over the fabric, and then is dried and maintain the uniform width throughout the fabric. You can see the chain is passing on that side, that white colored chain, it carries hooks and that makes the fabric in uniform width. The chain is in both sides. Next is the mercerization process. In this process, the fabric is soaked for 15 minutes in 50 to 20% caustic soda solution under regulated pressure and temperature, after which it is neutralized with an acid solution and cleaned thoroughly to remove all chemicals from the fabric. And mercerization causes the flat twisted ribbon like cotton fiber to swell into a round shape and to contract the length. So, twisted ribbon like structure, cotton dust basic structure, ആ twisted ribbon open ചെയ്ത് rod shaped ആയി മാറുന്നു. So, it will be looks like a silk fiber. So, that is the change occurring. It is a temporary finishes because the structure of the fiber itself changes. So, this become more lustrous than the original fiber and its strength increased by 20%. Next, fabrics are mercerized for the following qualities. The mercerized fabrics should have the following characteristics. It becomes strong and durable, becomes more compact, increases the glaziness and luster, absorbency increases, affinity for dye increases, and dye is fast to color. That is, the dyed product will not lose their color. Then next is the sanforization process. Sanforization is the method of stretching, shrinking and fixing the woven cloth in both length and width to reduce the shrinkage. It is a mechanical process. The fabric is a semi-durable process, mechanical process. The fabric is stretched and pressed against hot rollers, which makes the surface of the fabric compact. The fabric becomes smooth and compact, and such fabrics neither shrink nor lose their shape. This process is also called pre-shrinkage. Then next is the parchmentization process. Parchmentization is a permanent process and it's a chemical process also. Organdy is the fabric made by parchmentization process. In parchmentization process, mainly cotton fabrics are treated with dilute sulfuric acid. Then the fabric become thin, transparent, lightweight and stiff. They seem to be heavily starched but do not need any starching. So it changes the structure of the cotton fiber itself. So that is the organdy. Example is the organdy fabric. This is the organdy fabric. You can see it is transparent, stiff, and it is looks like a fluffy feeling, a starched cotton feel. Then next is the waterproofing. Finishing which does not allow the entry of water into the fabric is known as waterproofing, and the fabric is known as waterproof fabric. Most probably, the cloth of the umbrella is waterproofed. The waterproofing is done by coating with rubber, oxidized oil, varnished resin, or silicone are applied on the fabric. For making such fabrics, the openings of the fabric are filled up and the water slips over it. And these are the finishes we have to study. Thank you. So just go through the finishing process in the chapter itself.